Okay, without wasting much of time, we'll start with today's session. Up till now, we have completed one module, that is stiffness matrix method, and just in the previous lecture, we started the flexibility matrix method. As I told, this particular module is very much similar like stiffness matrix method. So that's why I'm starting this particular module first. Okay, this is the fourth module of your structural mechanics 2 syllabus. Okay, I'm just presenting my screen with you all. Please let me know whether you are able to see this particular screen on. You just in this particular account, Srishal Birazdar. Okay, so you will see the screen of my mobile phone. Okay, so if you are visible clearly or not, please let me know. Put a comment so that I can understand you are seeing this particular screen. Okay. Uh, During the last lecture, we have started to form a flexibility matrix using various concepts. In that, we already discussed about the beam problem. Uh, in very short review, we can do once again the formulation of flexibility matrix using or instead of finding out the flexibility coefficient with the help of the coordinates. Okay, this is one problem. I'm just highlighting this particular problem. Before that, I'm just once again taking this problem for the your consideration for the sake of your convenient. I'm just removing this all this problem first, and then we'll try to once again draw the entire problem. Once again, we'll take. Okay, so okay, see, my entire screen is clear now. So first of all, if you have the pen, pencil, and notebook with you, you just take this particular problem along with me so that you can able to understand the problem well. The problem I will be sharing with you on the WhatsApp group. Then also no problem. But this is what we are taking this problem for our sake of simplicity, and for that I just once again tell you that you also take this problem
along with me so that you will better understood how to solve this particular problem. Okay, this is a cantilever beam which is having point load or coordinate is present at the free end. This particular point load is at the free end, and one more ordinate or the coordinates we are provided here is movement. Okay, काय केलं बघा, परत एकदा मी सांगतो. ए बी, ओके, बीम घेतलं कॅन्टिलिव्हर. ओके, ए बी असे दोन एंड आहेत त्याला. कॅन्टिलिव्हर बीम आहे आणि त्याचा स्पॅन जो आहे तो एल आहे. ओके, दिस इज द प्रॉब्लेम. ओके, सो in the problem itself is given that find, okay, find flexibility coefficients of the coordinates. काय म्हटलं बघा प्रॉब्लेम मध्ये, असं प्रॉब्लेम दिलेला आहे. एक कॅन्टिलिव्हर बीम आहे फिक्स्ड ॲट ए अँड फ्री ॲट बी, बट हिअर इथं एक पॉइंट लोड दिलेला आहे. फ्री एंडला एक पॉइंट लोड दिलेला आहे आणि त्याला कोऑर्डिनेट 1 म्हटलंय, आणि इथं एक मुवमेंट दिलेला आहे त्याला काय म्हटलंय, कोऑर्डिनेट 2 म्हटलंय. ओके, आपल्याला काय करायचं आहे, आय जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द फ्लेक्झिबिलिटी कोएफिशियंट विथ रिस्पेक्ट टू these two coordinates. Okay, okay, with the help of this you can easily find out the coordinates of the matrices. Okay, the very first step. Okay, आता आपण फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्स किंवा मॅट्रिक्स मेथड किंवा स्टिफनेस मॅट्रिक्स मेथड मध्ये आपण काय करतो, फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स. आता कोऑर्डिनेट स्टिफनेस मॅट्रिक्स मध्ये कसं फाइंड आउट केलो, थोडस परत एकदा मी रिवाइज करतो. ओके, तिथं आपण काय करत होतो, स्टिफनेस मॅट्रिक्स मध्ये के ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करत होतो. ओके, के मॅट्रिक्स, इफ यू आर कन्सिडरिंग दिस एज ए के 2/2, तर तुमचं मॅट्रिक्स कसा यायचा, यू विल हॅव this type of the matrix K11, K12, K21, K22. ओके, या पद्धतीने तिथं मॅट्रिक्स इथं यायचा. आता सेम, आता फक्त काय रिप्लेस करायचं आहे, के च्या ठिकाणी एफ. ओके, त्याला म्हणायचं आपण फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्स. ओके, लक्षात येत आहे. आता फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्सचं कोऑर्डिनेट्स कसं काढायचे. ओके, आतापर्यंत आपण काय करत होतो स्टिफनेस मॅट्रिक्स मेथड मध्ये, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव फाइंड द डीके. ओके, त्या ठिकाणी आपण डीके करत होतो. आता या ठिकाणी काय करायचं आहे, डिग्री डीएसआय, डिग्री ऑफ स्टॅटिक इंडिटर्मिनसी, आपण इथं फाइंड आउट करतो. आता व्हेरी फर्स्ट स्टेप आपण इथं घेऊया. ओके, सो स्टार्ट with the problem, solution of the problem. First step number 1, to find DSI. To find DSI. DSI कसं फाइंड आउट करायचा, त्या DSI चा फॉर्म्युला आपण लास्ट टाइमला, okay, very first lecture we'll already discuss this particular DSI. How to find out the DSI? Reaction minus equilibrium equation. Okay, simple way मध्ये लक्षात ठेवायचं, रिएक्शन मायनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सो आता इथं काय आहे, दे ऑलरेडी गिवन द कोऑर्डिनेट्स.
Okay, so you directly take the DSI of this particular structure is 2. आता मला सांगा एक प्रॉब्लेम मी तुम्हाला देतो आणि त्याचा DSI कसं फाइंड आउट करायचं. ओके, सिम्पली टेक दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. आता इथं कोऑर्डिनेट्स दिलेत डायरेक्टली, त्यामुळे आपल्याला वेगळं DSI काढायची आवश्यकता नाही. ओके, इफ दिस इज द प्रॉब्लेम, I want to find out the degree of static indeterminacy for this structure. काय करायचं? Okay, same equation you have to use here. Okay, what that equation? DSI is equal to reaction minus equilibrium equation. आता reaction किती येतील मला इथं सांगा. आता reaction बघा, if you consider this particular support, fixed support ला, okay, 2 रिएक्शन आणि 1 मुवमेंट. ओके, आणखी इथं 1 रिएक्शन, आणखी रोलर सपोर्टला इथं 1 रिएक्शन. द टोटल रिएक्शन किती झाले हे बघा, 1 2 3, मुवमेंट पण कन्सिडर करायचा, 4 आणि 5. ओके, आता इथे काय केलं आपण, रिएक्शन फाइंड आउट केले, आणखीन रिएक्शन आपण फाइंड आउट केले. रिएक्शन फाइंड आउट केल्यानंतर DSI कसं फाइंड आउट करायचं, वी हॅव टू फाइंड आउट द DSI युजिंग दिस इक्वेशन. आता हे इक्वेशन DSI इज इक्वल टू रिएक्शन मायनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन. आता रिएक्शन हॉरिझॉन्टल रिएक्शन मी जर नाही कन्सिडर केला तर समेशन एफएक्स कन्सिडर करायचं नाही. आता हॉरिझॉन्टल रिएक्शन इथला जो बीम मधला आहे तो निग्लेक्ट केला, ऍक्सियल स्ट्रेन निग्लेक्ट केला, तर रिएक्शन किती झाले, total reactions available here are 4 minus equilibrium equation 2. इथं 2 का बरं घेतलं, available equations of equilibrium summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0, movement equal to 0. हे equilibrium equation आहे. पण इथं 2 का बरं घेतलं, I am neglecting the axial strain into this particular beam. ओके, axial strain neglect केला तर एक इक्वेशन कमी झाला, एक रिएक्शन कमी झाला. मग ultimately you will have the DSI is equal to 2. In this way you have to calculate the degrees of static indeterminacy. ओके, लक्षात येत आहे. आता हे झालं एक फॉर एक्झाम्पल आपण बघितलं. आता इथं डायरेक्टली आपल्याला ह्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. when you are having the coordinates are given, then no need to find out the DSI. You just simply equal to coordinates, DSI equal to coordinates. डायरेक्टली इथं कोऑर्डिनेट्स आपल्याला दिलेले आहेत, त्यामुळे 2. मग आता फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्स चा साइज काय झाला, F is equal to 2/2 or F 2/2. So simply you just take down the coefficients of matrices are F11, F12, F21 and F22. So this is the coefficients of matrices. We need to find out the coefficients of matrices using applying unit displacement of the reaction at the redundant. Okay, already redundants इथं already दिलेले आहेत. So you just see this particular step number 2. तर डायरेक्टली आपण स्टेप नंबर 2 कडे जातोय. फाइंड फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्स. ओके, फाइंड फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्स आणि तो कितीचा असेल, 2/2. ओके, find flexibility matrix 2/2. How will you find out? The same process just now I told in the stiffness matrix method. You just take once again the beam, जे कॅन्टिलिव्हर बीम आपण घेतलेला आहे तो परत एकदा घ्यायचा आणि त्याच्यावर काय करायचं, युनिट लोड अप्लाय करायचा, युनिट फोर्स अप्लाय करायचा. दिस इज VB इक्वल टू R1. ह्याला रिडंडंट म्हणायचं. ओके, R1 रिडंडंट. मग आता बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर VB रिएक्शन and this unit force, you will have
द डिफ्लेक्शन लाईक दिस. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय होणार, द डिफ्लेक्शन, इथं डिफ्लेक्शन होणार. दिस डिफ्लेक्शन इज नथिंग or F11. This is nothing but the F11. With the help of this particular force, unit force, you will create the unit displacement, and that unit displacement is nothing but delta 11, and the coefficient of flexibility matrix is F11. ओके, कळतंय? आता F11 आपण काय आहे आणि F21, आता इथं मी काय केलं, युनिट फोर्स अप्लाय केला. युनिट फोर्स अप्लाय केल्यानंतर एवढं डिस्प्लेसमेंट आपल्याला इथं मिळालं. आता या ठिकाणी आपल्याला बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर लोड द स्लोप इज ऑल्सो क्रिएटेड हिअर. ओके, आणि तो स्लोप जो असतो दॅट पर्टिक्युलर स्लोप इज नथिंग बट F21, म्हणजे फर्स्ट कॉलम तुमचा फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्सचा फर्स्ट कॉलम इथं आला. मग आता त्याचं फॉर्म्युला काय आहे, हाऊ टू गेट F11. The standard formula for what we can say the deflection, okay, which is occurred exactly at the free end, is nothing but, okay, please keep in mind flexibility 11 हे कुठं तर लिहून ठेवा. F11 is the maximum displacement which is occurred exactly at the free end, is nothing but the flexibility coefficient F11 is equal to PL square upon 3EI. PL square upon 3EI is the maximum displacement which will PL cube upon 3EI. PL cube upon 3EI. Okay, this is the standard formula to get a maximum displacement at the free end. Okay, we'll just rub it out. PL cube upon 3EI. Then F21 म्हणजे हा इथला कोऑर्डिनेट्स. ओके, जो स्लोप आहे तो स्लोप, आणि तो स्लोप किती असतो, जर तुम्ही त्याचा स्लोप जर काढलात, दॅट स्लोप इज नथिंग बट विच विल हॅव PL स्क्वेअर अपॉन 2EI. ओके, सिम्पली PL स्क्वेअर अपॉन 2EI. आता आपल्याला फर्स्ट कोएफिशिएंट मिळाले F11 F21. ओके, आता नेक्स्ट काय करायचं, तर आपल्याला सेकंड कोऑर्डिनेट जिथं आपण मुवमेंट अप्लाय करणार आहे, जिथं आपण मुवमेंट अप्लाय करणार आहे, हे बघा इथं. ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट काय आहे, तो मुवमेंट अप्लाय होतो. मग त्या सेकंड कोऑर्डिनेटला आपण इथं मुवमेंट अप्लाय करणार. ओके, सो सेकंड त्याच्यामधलं बी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू R2 or the movement. ओके, सो आता इथं काय झालं बघा, परत आपण सेम बीम ड्रॉ करतोय. I am just applying movement here, and that particular movement is R2 and movement equal to 1. Unit movement of the displacement I have provided here. With the help of this, the deflected profile of your beam is look like this. Okay, या पद्धतीने तो डिफ्लेक्ट झाला, and that deflection is nothing but F delta 12 or F12. आता इकडचा जो आहे तो F12 झाला. 2 ला आपण कोऑर्डिनेटला ज्या वेळेस डिस्प्लेस करतो, त्याच्यामुळे जे काय डिस्प्लेसमेंट आहे, युनिट डिस्प्लेसमेंट, तो झाला त्याचा कोऑर्डिनेट, तो F12 झाला. आणि इथला जो स्लोप आहे, दिस पर्टिक्युलर स्लोप इज नथिंग बट F22. ओके, आता सिम्पली आपण डायरेक्टली लिहू शकतो, F12 इज इक्वल टू द व्हॅल्यू ऑफ F12
due to this particular unit movement, the movement is displacement is exerted ml square upon 2ei. ओके, लक्षात ठेवा इकडचा जो डिफ्लेक्शन आहे तो ml स्क्वेअर अपॉन 2ei. आता m इक्वल टू 1 आहे तर l स्क्वेअर अपॉन 2ei आला आणि हा F22 किती आला या केसमध्ये तर ml अपॉन 3ei, ml अपॉन 3ei. ओके, ज्या वेळेस मुवमेंट असेल तर त्या केसमध्ये ml अपॉन 3ei. ओके, सो इन दिस वे यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द कोएफिशियंट्स. आता हे एक प्रॉब्लेम झाला. आपण परत पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये गेल्यानंतर मी तुम्हाला एक्झॅक्टली लक्षात येईल. मग आता आपण डायरेक्टली काय करूया, आय एम जस्ट रायटिंग द फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्स हिअर. ओके, सो दॅट okay, flexibility matrix, you directly take the flexibility matrix in the matrix form. F is equal to F11, F12, F21, F22. तर सिंपली मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहितो जे आपले व्हॅल्यूज आलेले आहेत F11 चे. ओके, एल क्यूब एल स्क्वेअर अपॉन 2ei आणखीन L upon 3a. Okay, this way you have to complete the flexibility matrix. इथपर्यंत कळालं? इथपर्यंत काही डाऊट असेल तर विचारा. अनम्यूट युअर सेल्फ अँड आस्क. आता हे डायरेक्टली आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहेत असं कन्सिडर करून केलंय. परत तुम्हाला जे काय फॉर्म्युले किंवा बाकीचे जे सगळे एंटिटी आहेत तुम्हाला मी शेअर करतो. सो दिस पर्टिक्युलर DSI इक्वल टू 1 चा आणि त्याचं फ्लेक्झिबिलिटी मॅट्रिक्स मेथड कसं डिराईव्ह करायचं ते आपण इथं बघितलं. ओके, सो आता एक प्रॉब्लेम झाला. आता एक आणखीन एक प्रॉब्लेम घेऊया आपण डायरेक्टली. हाऊ टू डिराईव्ह द और हाऊ टू ड्रॉ shear force and bending moment for the proper cantilever. Take one more problem. आणखीन एक प्रॉब्लेम घेऊया. We just simply take second problem. Analyze the beam using flexibility method. Okay, using flexibility method. एक प्रॉब्लेम घेऊया. प्रॉपर कॅन्टिलिव्हरचा प्रॉब्लेम आहे. ओके, the beam AB is given. The span of the beam is L. Okay, and this UDL is having W kilonewton meter. UDL is given. Okay, anything else is okay. This much is given, and they are need to find out the flexibility matrix. Using flexibility matrix method, draw SFD, shear force diagram, and bending moment diagram, BMD. ओके, आता शेअर फोर्स अँड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या प्रॉब्लेमचं कसं फाइंड आउट करायचं. ओके, तर
very beginning, we'll see the steps involved to solve this particular problem. पहिल्यांदा काय करू, स्टेप्स लिहून घेऊया. स्टेप्स लिहून घेतल्यानंतर ते कसं सॉल्व्ह करायचं ते बघू. ओके, फास्ट फॉरवर्ड मध्ये आपण काय करूया, स्टेप्स लिहून घ्या. स्टेप्स बघा लक्षात ठेवायला आपल्याला सोपं आहे. स्टेप 1, फाइंड DSI. ओके, डिग्री ऑफ स्टॅटिक इंडिटर्मिनसी. देन नेक्स्ट स्टेप काय काय आपलं बघा, सिंपल. स्टेप 2, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिडंडंट. काय म्हणतो परत मी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिडंडंट. रिडंडंट जे डिस्प्लेसमेंट येणार आहेत आपले, त्याला आपण फाइंड DRD. DRD मॅट्रिक्स म्हटलं तरी चालेल. आता आपण आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी त्याला मॅट्रिक्स म्हणू किंवा DRD म्हटलं तरी चालेल. सो फॉर फाइंडिंग आउट DRD, some formula we need to consider for this particular step 2. Then after step 3 काय करायचं, स्टेप 3 मध्ये फाइंड फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट किंवा F मॅट्रिक्स. फाइंड F मॅट्रिक्स. ओके, त्यानंतर स्टेप नंबर 4, फाइंड रिएक्शन. ओके, यूजिंग कंपॅटिबिलिटी इक्वेशन यूज करायचं आणि सॉल्व्ह करायचं. ओके, व्हॉट एक्झॅक्टली द कंपॅटिबिलिटी इक्वेशन आणि काय त्याचं आपण डिटेल मध्ये बघू. आफ्टर युजिंग दिस कंपॅटिबिलिटी इक्वेशन, you will find the reaction or the unknown quantity which is we have to taken into consideration. Then step 5, find support reactions. Support reactions. Okay, support reactions आपण find out करायचे. Finally step number 6. Step number 6, find or draw, instead of find, draw SFD and BMD. ओके, परत एकदा रिवाइज करतो. हे बघा, पहिल्यांदा डिग्री ऑफ स्टॅटिक इंडिटर्मिनसी फाइंड आउट करायचं. त्यानंतर फाइंड DRD मॅट्रिक्स. त्यानंतर नेक्स्ट फाइंड फ्लेक्सिबिलिटी मॅट्रिक्स. फाइंड रिएक्शन युजिंग कंपॅटिबिलिटी इक्वेशन. त्यानंतर सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करायचं, ड्रॉ SFD अँड BMD. ओके, आता ह्याच्यामध्ये किती टाइपचे प्रॉब्लेम आपल्याला विचारू शकतात. सो वी जस्ट टेक द फास्ट फॉरवर्ड रिव्ह्यू फॉर दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर. आता कुठले कुठले विचारू शकतात आपल्याला प्रॉब्लेम, कुठल्या कुठल्या एक्झामिनेशन मध्ये विचारतात बघा. बीम प्रॉब्लेम जे आता आपण घेतोय, त्यानंतर ह्याच्यामध्ये DSI 2 to 3. ओके, 2 to 3, त्याच्यापेक्षा जास्त 2 and 3, DSI 2 and 3 इथपर्यंत विचारू शकतात. त्याच्यापेक्षा जास्त विचारत नाही. आणखीन काय विचारतात, फ्रेमचे प्रॉब्लेम्स. फ्रेम्स, त्या फ्रेम्स कुठल्या, शक्यतो नॉन स्वे फ्रेम्स असणार इथं. नॉन स्वे फ्रेम. स्वे फ्रेमचं थोडस ह्याच्यामध्ये तुम्हाला स्किप केलंय, त्याच्यासाठी थोडस वेगळं प्रोसिजर आहे नॉन स्वे फ्रेम स्वे फ्रेम साठी. तर ह्याच्यामध्ये आपण बघूया एखादा प्रॉब्लेम आपण जर झाला तर. त्यानंतर ट्रसेस. ट्रसेस चे प्रॉब्लेम्स असतील तर हे 3 टाइपचे प्रॉब्लेम. नंबर 1 बीम, सेकंड फ्रेम्स आणि थर्ड ट्रसेस. तर आता आपण फर्स्ट टाइप बघतोय, बीम प्रॉब्लेम.
आता बीम प्रॉब्लेम मध्ये आपण आताच जस्ट घेतलं प्रॉपर कॅन्टिलिव्हर. ओके, दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लेम विच इज आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन. ओके, आता इथं एक सिंपल आपल्याला डेरिव्हेशन साठी आपण हा प्रॉब्लेम घेतो. सो skipping this particular discussion, we directly take the solution. Okay, solution घेऊया आपण. I will just take solution first. Step number 1. काय step number 1? Find DSI, degree of static indeterminacy. आता degree of static indeterminacy कसा? Simple way, reaction minus equilibrium equation. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये परत एकदा बघा, थोडं वर मी सरकवतो. ओके, हियर नंबर ऑफ रिएक्शन्स अवेलेबल हियर. ओके, आता इथं बघा नंबर ऑफ रिएक्शन्स. ओके, नंबर ऑफ रिएक्शन 1, 2, 3, आहे तिथला. ठीक आहे, 4, 1, 2, 3, 4, 4 रिएक्शन्स आहेत. अवेलेबल इक्वेशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 आहेत. आता इथला मी हॉरिझॉन्टल फोर्स मी काढून टाकतो. हॉरिझॉन्टल फोर्स आपल्याला लागत नाही. निग्लेक्टिंग द ऍक्सियल स्ट्रेन. आपला डीएसआय किती आला बघा. ओके, डीएसआय इक्वल टू, परत एकदा मी इथं लिहितो, रिएक्शन हियर 2 प्लस, ओके, 2 + 1 = 3 minus, sorry, minus available equations of equilibrium equal to 2. किती आलं? 1. ओके, डिग्री ऑफ स्टॅटिक इनडिटर्मिनसी फॉर दिस स्ट्रक्चर इज 1. आता 1 कसं कन्सिडर करायचा? आता सिंपल वे टू फाइंड आउट द रिडंडंट्स. रिडंडंट कुठला कन्सिडर करायचं ते आपल्यावर आहे. ओके, सो रिडंडंट म्हणजे काय? आता रिडंडंट कोणी विचारलं तर मग मी काय सांगणार? आता सिंपल वे मध्ये जर मला एखादं प्रॉपर कॅन्टिलिव्हर, हेच एक्झाम्पल घेऊया. यू जस्ट टेक दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. ओके, आय जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर सिम्पली सपोर्टेड 1. मला काय करावं लागेल? सिम्पली सपोर्ट कन्सिडर करायचं आहे तर काय करावं लागेल? और कॅन्टिलिव्हर करायचं आहे. कॅन्टिलिव्हर और सिम्पली सपोर्टेड 1 ॲट द सेम, कारण की डिग्री ऑफ स्टॅटिक इनडिटर्मिनसी त्याचा 0 असतो. स्टॅटिकली डिटर्मिनंट स्ट्रक्चर. I just want to make this particular propped cantilever as a statically determinant structure or simply supported. I'm just neglecting this particular support. काय करतो मी? इथला सपोर्ट मी काढून टाकतो. When you remove that particular support and applying the simply supported, you need to consider the redundant. आता इथं मी काय करतो? हा जो एक्स्ट्रा मुवमेंट आहे, ओके, एक्स्ट्रा मुवमेंट, फॉर दिस मुवमेंट दिस पर्टिक्युलर एंड इज कन्वर्टेड टू फिक्स. ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिक्युलर रिडंडंट मुवमेंट. बघा, लक्ष द्या, यू जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस पर्टिक्युलर ए पॉइंट. या ठिकाणी एक एक्स्ट्रा मुवमेंट आहे, त्या मुवमेंट मुळे हा फिक्स कन्सिडर झाला. इफ आय निग्लेक्टिंग दॅट पर्टिक्युलर मुवमेंट, इट इज कन्वर्टेड ॲज अ सिम्पली सपोर्टेड 1. सो दिस इज द रिडंडंट. एक्स्ट्रा रिडंडंट म्हणजे काय? सिंपल वे, एक्स्ट्रा मुवमेंट इज अवेलेबल. आय एम जस्ट कन्सिडरिंग, assuming this is a redundant movement. So in this way you have to convert a simply supported beam or structure as statically determinant. Okay, statically determinant आपण ह्याला कन्सिडर करू शकतो. आणखी बघा, रिएक्शन आणि इक्वेशन तुमचे सॅटिस्फाय होत असतील त्या केसमध्ये, म्हणजे रिएक्शन जेवढे आहेत तेवढेच अवेलेबल इक्वेशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम आहेत, तर त्या केसमध्ये काय होतं? विल जस्ट सी द रिएक्शन्स आर 3 and available equations of equilibrium 3. This particular DSI equal to 0.
if this is the case, this particular structure is statically determinant. So for this concept, we will take once again the review of how to find out the degree of static indeterminacy and degree of kinematic indeterminacy. आता हे जर आलं तर नंतर तुम्ही redundant consider करू शकता. So it is easier to consider the redundant once again. आता redundant आपण choose केलंय already. So you just take down the redundants, or simply you just write down considering or assuming redundant R is equal to MA. What I am considering, assuming redundant R is equal to MA, and this MA is nothing but the redundant. So I'm just releasing or removing this particular MA by equating movement equal to 1. मी काय करणार, I'm just neglecting this particular movement using movement equal to 1. I'm applying unit movement or a unit displacement at the direction of MA equal to 1. असे केला मी. आता सेकंड स्टेप बघूया. सॉरी, DRD. Find DRD. What DRD? Displacement due to redundant action. Displacement due to redundant action. आता redundant action म्हणजे काय? आता इकडे थोडंसं लक्ष द्या. याच्यामध्ये आपण redundant action कसे कन्सिडर करणार आहे? With the help of that particular, what we can say, the loading diagram जे आहे त्याच्यावरून आपण redundant action consider करणार आहे. When you consider the redundant action at the location of redundant force, redundant force च्या ठिकाणी आपण redundant action draw करणार आहे. For that you need to consider the loading. आता मी काय केलं हे बघा, simply याला simply supported consider केला. When you considering this beam as a simply supported one, हा L span L आणि याच्यावर UDL इथं मी ड्रॉ करतो. Then we'll have this W kilonewton meter is the load. आता ह्याच्यावर डिफ्लेक्शन आला due to this particular UDL, this particular beam is deflected like this, and I just want to find out the, what we can say, the changes here, and this changes is nothing but the slope here. I just want to find out the slope using unit movement. After applying the unit movement here, I need to consider the DRD here. आता या ठिकाणी मुवमेंटच्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणचा DRD आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. So this is the point where I am applying the coordinate here. आता मी इथं लिहितो सुद्धा तुम्हाला लक्षात येईल. AB आणि A च्या ठिकाणी मला काय करायचं आहे, इथं DRD फाइंड आउट करायचं आहे. So simple way to find out the DRD. कुठे तर लिहून ठेवा तुमच्या बुक मध्ये. DRD फॉर एंटायरली simply supported end, simply supported beam and carrying entirely UDL असेल तर त्या केस मध्ये स्लोप W L cube upon 24 EI. That is nothing but the slope which is occurred here. ज्या ठिकाणी तुमचं सपोर्ट आहे त्या ठिकाणी तुमचा जो रिएक्शन डेव्हलप होणार आहे किंवा तिथला जो स्लोप डेव्हलप होणार आहे तो किती असतो, W L cube upon 24 EI. हे लक्षातच ठेवायचं. दिस इज
Then next step is to find out the flexibility coefficient. Okay, it is quite simple to understand, step by step procedure. आता DRD find out केलं. Step 3, find flexibility matrix or flexibility coefficient. How will you find the flexibility coefficient? Okay, for that, wherever you are having the what you can say the redundant, at that particular place you need to apply the unit displacement. The unit displacement कुठं अप्लाय करायला लागेल? ज्या ठिकाणी redundant आहे. मग आता थर्ड स्टेप आपण बघतोय. So that I am just once again draw the beam, simply supported beam. तर काय करणार मी, परत एकदा सिम्पली सपोर्टेड बीम इथे ड्रॉ करतोय. ओके, when you are applying the unit movement here, ओके दिसतंय का बघा, युनिट मुवमेंट अप्लाय केला तर हा कसा बल्ज होणार, दिस पर्टिक्युलर बीम इज डिफ्लेक्टेड लाईक दिस. यू जस्ट सी, याच्यामध्ये तुम्हाला असं डिफ्लेक्ट होताना दिसेल. अँड दिस आय एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द स्लोप हियर, and that particular slope is nothing but the flexibility coefficient. Okay, that f value is there. आता इथलं, okay, this is nothing but the f value, theta equal to f. So I'm just writing the equation here for the flexibility coefficient. F is equal to ml upon 3er. Okay, ml upon 3er. ml upon 3er. As m equal to unity, therefore flexibility coefficient we worked out here L upon 3. Movement is nothing but the redundant movement which is available at joint A, and this MA or this particular MA is nothing but I am applying 1. Okay, so after this, next step is to find out the reaction. Okay, बघा लक्षात ठेवा, find reaction. Okay, reaction. The reaction find out करायचं आहे. What that reaction? The redundant reaction, or simply you take it as MA. I am just want to find out the MA here. Redundant action जो आहे किंवा redundant movement जो आहे तो आपण इथं find out करतो. So using this particular equation, compatibility equation, you can easily find out the reaction. आता compatibility equation म्हणजे काय, परत एकदा मी लिहितोय तो, using compatibility equation, and find out the reaction here. Reaction find out करायचा. Okay, so compatibility equation काय आहे बघा, लिहून घ्या वाटल्यास, DRD plus F into R equal to 0. This is the compatibility equation. आता हे जर मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये राहायचं असेल, I just want to write this compatibility equation in the matrix form. मग मी कसं लिहिणार, इथं फॉर एक्झाम्पल आता इथं DS इक्वल टू 1 आहे, त्यामुळं ह्याला काय चेंजेस करायची जरूर नाही. पण जर मला मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तर मी या पद्धतीने लिहिणार. ओके, यू जस्ट DRD1, DRD2 plus F11, F12, F21, F22 आणि इथं रिॲक्शन जे काय असेल ते. आता जर
2x2 मॅट्रिक्स असेल तर या पद्धतीने लिहायला लागतं आपल्याला. सो यू जस्ट टेक डाउन f r1 r2 equal to 0. This is the compatibility equation in the matrix form. या पद्धतीने लिहिलं जातं. So you just keep in mind drd plus f into r equal to 0. So for this we are having the equation, the value of drd is wl cube upon 24 ei प्लस f ची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी वर लिहिलेले आहे ते l upon 3 ei and r is the unknown, therefore into r equal to 0. Okay, so simply to find out the r you need to consider r. Okay, r तिकडे गेला 0 च्या पलीकडे, therefore r इकडं मायनस आहे तो तिकडे गेल्यानंतर प्लस w l क्यूब अपॉन 24 ei इकडचं न्यूमरेटरच्या डिनॉमिनेटर मध्ये आणि डिनॉमिनेटरच्या न्यूमरेटर मध्ये. ओके, 3 ei upon l. So l and l here it get cancelled and here 2, therefore you will work out the reaction here. R is equal to w l square upon 8. ei get cancelled. थोडस व्यवस्थित लिहितो. हेलो हेलो सर. हाँ सर. Yes, sir. हेलो, हाँ सर. स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं Yes, सर. sir. नहीं दिख रहा है? नहीं हेलो, सर. No, दिख sir. रहा है क्या? हाँ, वो साइन आउट हो गया. रुको मैं फिर से एक बार साइन इन करता हूँ. It is showing that I am presenting, but okay, what problem is there? I'm not getting what happened to this.
Hello, Yes, sir. am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Please let me know. Okay, I'm just presenting my screen once again. कारण की मला इथे मी साइन आउट झालो चुकून. Please unmute yourself and tell me whether you are visible the screen or not. Yes, sir. Yes. Reaction. Hello. Hello. Yes, sir. हाँ, sir. Okay. Reaction. Exactly. It is works out to be WL square by 8. Okay. And that reaction is nothing but the movement. Okay. EMA. And that for our sake, we are considering that as the reaction, but R is nothing but a EMA. So redundant reaction. So the movement which is worked out at the place of A is equal A, MA is equal to WL square by 8. So for finding out the VB and VA reaction at A and reaction at B, we need to consider the right hand side movement and the equilibrium at A. So I'm just again taking for this I'm considering बघा मी काय लिहितो consider RHS right hand side is in equilibrium equilibrium consider केला काय केलं बघा राईट हँड साइड जे आहे ते इक्विलिब्रियम कन्सिडर केलं परत एकदा वाटल्यास मी ते फिगर ड्रॉ करतो सो दॅट तुम्हाला लक्षात येईल this is the simply supported diagram having the UDL W kilonewton meter and having the movement is already taken and that movement is nothing but W square upon 8. Okay, and here is the L span L. I need to consider this V as a vertical reaction present at A and VB. Okay, vertical reaction present at B. So I just want to find out V and VB. For that sake, I am considering or taking movement about A equal to 0. जर तुम्ही movement about A equal to 0 consider केला तर त्या केस मध्ये तुम्हाला माहिती आहे shear force and bending moment diagram तुम्ही शिकलात. ओके, लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड साइन कन्व्हेन्शन आपण लक्षात ठेवायचं. ओके, these are the negative movements whether they are in the left hand side or the right hand side. Upward movements are positive movements. Okay, so this is the sign convention. For better understanding, we are taking this as a sign convention. So आता इथं काय करायचं आपल्याला राईट हँड साइड कन्सिडर करायचं आहे and applying movement at A. Okay, I'm applying movement about A equal to 0. तर मुवमेंट ज्या ठिकाणी घेतो आपण त्या ठिकाणचा मुवमेंट जो असतो सिम्पली सपोर्टेड एंडला तो 0 असतो. ओके, मुवमेंट टेकिंग मुवमेंट अबाउट A equals to 0. Taking movement about A equals to 0. Therefore, आता इकडचा लेफ्ट हँड साइडचा बघा डायरेक्टली इथं लिहितो मी MA because this particular movement
विच इज एक्झायटेड निगेटिव्ह, ओके, तो खाली चाललाय, त्यामुळे तो निगेटिव्ह. ठीक आहे. त्यानंतर इकडं जे सगळे जे मुवमेंट आहेत ते आपण मुवमेंट इथं परत एकदा लिहून घेऊया. मायनस, ओके, दिस ऑल्सो क्रिएटिंग प्लस, ओके, व्हीबी के झिरोच्या पलीकडे आपण टाकतोय व्हीबी इंटू एल मायनस अगेन दिस पर्टिक्युलर फोर्स डब्ल्यू एल स्क्वेअर अपॉन 2. आता हे डब्ल्यू एल स्क्वेअर अपॉन 2 कसं आलं बघा, इथं इकडे लक्ष द्या. आता याच्यामध्ये काय आहे, हे डब्ल्यू आहे आणि हा एल आहे. ओके, डब्ल्यू इंटू एल तुमचा टोटल झाला फोर्स विच इज ऍक्ट एक्झॅक्टली ॲट एल बाय 2, देअरफॉर डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय 2 हा इथं आला. सो I am just want to find out the VB here. So I'm just writing MA ची व्हॅल्यू आपण ठेवूया. ओके, सो MA इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू एल स्क्वेअर अपॉन 8 VB as it is, L as it is, डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय 2 as it is. ओके, आता हे इकडं आला आणि VB आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. Therefore VB इज इक्वल टू किती येते बघा, हा इकडं डब्ल्यू एल स्क्वेअर अपॉन 2. ओके, मग फायनली VB किती आला, VB इज इक्वल टू, ओके, 3W एल अपॉन 8. ओके, 3W एल अपॉन 8. This is VB which we get from here. Then finally for VA it is works out to be VA सेम त्याच पद्धतीने मग VA किती येत आहे डायरेक्टली इथं लिहितो. त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, you need to consider summation V equal to 0. Okay, all vertical forces equal to 0, vertical or downward forces equal to 0, or reaction are VA plus VB equal to WL. Okay, so फायनली तुमचं VB किती येतं, VA किती येतं बघा, ओके, इकडचं तिकडे गेल्यानंतर मायनस 3WL upon 8. It works out to be much, sorry,
VA is equal to 5WL. 5WL by 8. 8. ओके, 5WL by 8. आता याचं आपल्याला शेअर फोर्स आणि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम काढायचा. हिअर यू नीड टू हॅव the shear force and bending moment diagram. Once again, you just draw this particular beam, propped cantilever. Okay, below that, you need to consider the shear force diagram. Shear force diagram कसं येईल सांगा. हे बघा, shear force diagram थोडासा कलर चेंज करतो. Here, इथं upward force, इथं upward force, इथं VA 5WL upon 8. ओके, आणि इथं 3WL upon 8. आणि तो स्लॅन्टिंग मध्ये जाईल. ओके, प्लस मायनस. Okay, this is the shear force diagram, SFD. The BMD, as I told, for BMD, will take, आता as per आपल्या standard procedure प्रमाणे, wait for a minute, I will just, okay, हा datum line create केला. First of all, you try to draw the simply supported bending moment diagram, and that simply supported bending moment diagram which is works out WL square upon 8. Okay, WL square upon 8. And here you will have the WL square by 8. इथं पण किती आलाय, फिक्स्ड एंड मुवमेंट. आपण तिथं मुवमेंट काढला, इथं पण WL square by 8. ओके, या पद्धतीने मुवमेंट येईल. Here zero movement is here, and at this particular location zero movement. Here is the maximum movement, and that particular movement ma is nothing but WL square upon 8. So uncommon part you just hatch it down using this. हा जो अनकॉमन पार्ट आहे तो आपला consecutive bending moment diagram. This is the consecutive bending moment diagram. Only thing we are considering this particular part. Okay, हा हॅच केलेला पार्ट तुम्हाला दिसतो, हा तुमचा बेंडिंग मोमेंट. हिअर इज द मायनस. ओके, हिअर मायनस, हिअर प्लस. अनकॉमन पार्ट हॅच केला. जो रेड कलर तुमचा पार्ट दिसतो, कलर रंगवलेला, तोच तेवढा तुमचा बेंडिंग मोमेंट असेल. ओके, बाकीचं सगळं खोडून टाकलं तरी चालतं, ऑर अदरवाइज कीप ॲज इट इज. ओके, या पद्धतीने तुम्ही ठेवू शकता. सो इन दिस वे यू हॅव टू फाइंड आउट द शेअर फोर्स अँड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. याच्यात काय डिफिकल्ट आहे, डिफिकल्टी वाटलं का किंवा काय स्टेप्स कुठलं समजलं नाही तर यू जस्ट आस्क. अशाच टाईपचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. मेथड सोपा आहे का आणखीन एक मेथड आहे युनिट लोड मेथड, ते पण आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करूया. सिंपल आहे, जर तुम्ही लक्षात ठेवून जर सगळे स्टेप्स वर्कआउट करत गेला तर प्रॉब्लेम सुटत जातो. सो दिस वे यू हॅव टू कन्सिडर. ओके, परत एकदा मी थोडस ह्याच्यामध्ये फास्ट फॉरवर्ड मध्ये रिव्ह्यू करतो, बघा लक्षात येत आहे का. आणि ह्याचं जे आहे तुम्हाला मी सगळे हे शेअर करतो तुम्हाला. ठीक आहे, हे जे काय केलेलं आहे आपण आज. ओके, सो तुम्हाला शेअर करतो. यू जस्ट वन्स अगेन रिकॉल. फक्त एवढे स्टेप्स लक्षात ठेवला तर तुमचा प्रॉब्लेम सुटणार आहे. ओके, DSI फाइंड आउट करायचा,
redundant reaction. Due to redundant reaction, what are the displacement which we are occurred in the second step? We are evaluated that flexibility coefficient or the flexibility matrix you have to draw using various redundant reaction. ज्या ठिकाणी redundant reactions किंवा movement असतील त्या ठिकाणचे flexibility coefficient आपल्याला लागतात. Then followed with the finding out the compatibility equation find out करायचं. Find the reaction, support reaction, draw आपण स्टेप्स फॉलो करणार. ओके, याच्यात काय अडचण असेल तर सांगा, अदरवाइज विल स्टॉप हियर. ओके, I hope you will understood well. In coming lecture also we will take the same type of the problem or somewhat already previously asked the examination problem will take for the what you can say solution purpose. Okay, so with this word I just conclude this session. Okay, meanwhile give your attendance. Okay. मी अटेंडन्स कॉल करतो आणि 1 by 1 तुम्ही अटेंडन्स द्या. बरेच विद्यार्थी लेफ्ट झाले असतील तर परत रिजॉईन व्हायला सांगा. 1-2 मिनिटं देतो, मग आपण अटेंडन्स घेऊया. बी देअर इन द मीटिंग. हेलो. हा, हॅलो. हाँ सर, हा, वर्ड नुरुद्दीन. में नहीं सकते क्या? हेलो. हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर, ये वर्ड में ले सकते क्या अपन लेक्चर? क्या क्या? वर्ड MS वर्ड. MS वर्ड में कर रहे हैं क्या? हाँ करे तो. नहीं आप क्या बात करें, मेरे को समझ में नहीं आता. नहीं है सर, आप जो लेक्चर ले रहे ना, ये हैंड राइट ये जो लिख रहे हाँ हाँ, वो MS वर्ड में ले सकते हैं. वो डायरेक्टली फोन पर लिख रहा हूँ. हाँ नहीं, वैसा इजी रहेगा ना. MS वर्ड में है क्या? वो MS वर्ड हाँ. में मेरे को देखना पड़ेगा. MS वर्ड में कैसा लिखते हैं, नहीं तो टाइप करके ये करना पड़ता है. हाँ लेकिन वो इजी तो होता ना सर. बहुत डिफिकल्ट हो रहा है वो. MS वर्ड में ना रुकना पड़ता है आपको, फिर टाइप जब करते हैं ना तब तक रुकना पड़ता है. ये कैसा डायरेक्टली इस पर है ना, मैडम जैसे लेते हैं ना वैसा लेने की कोशिश कर रहा मैं. देखेंगे हाँ. अगर इस पर नहीं होता है तो अब MS वर्ड में भी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली सभी इस पर है वो करके आपको एक सेंटेंस में पढ़ाऊंगा. कुछ प्रॉब्लम नहीं. नहीं, भोगड़े सर लेते सर वैसे MS वर्ड में तो हाँ, सही है, लिखता हूँ. वो पूरा इक्वेशन इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है. देखूंगा, मैं ट्राई हाँ करूंगा. हाँ, नहीं हाँ तो क्या करता हूँ, ये इक्वेशन ये करके राइट करके फिर एक ऐसा इक्वेशन में देखना पड़ता है. हाँ. ठीक है. ठीक ठीक. ओके ओके. वेट करो, सभी का अटेंडेंस लेता हूँ ऑनलाइन. जितना सोचते हैं उससे ज्यादा
Okay. Ipalpalli. Hello. Ipalpalli is there. Bandare Pushpa. Khare Pooja. Rathod Deep. Present, sir. हाँ. Okay. Pooja is there. Rathod Deepak. Mallappa. Godke. Sheikh Afrin. Present, sir. Okay. Salunke. Vaisal. Soma. शेख अमन. मैत्री साक्षी. शाब्दी. उडेद. शेख फुरकान. सरगम रेवती. Present, sir. वनमार. Okay. Hiremat. Vanmar is there. Okay. Hiremat. Yes, sir. गणेश. बोलेगाव. बगले रविशंकर. मैत्री पल्लवी. Yes, sir. गायकवाड. Yes, sir. ओके. पूजा. Yes, sir. करेक्ट. ओके. कट्टेकोल. शेख नूरुद्दीन. Present, sir. ओके. जाधव अभिषेक इज देयर. प्रवीणा प्रवलिका. Present, sir. Present, sir. उंबरजे. Present, sir. ओके. कांबळे दीपक. Present, sir. वाले समर्थ. सूर्यवंशी. पूजा. Yes, कांबळे. sir. कांबळे अतुल. Yes, sir. ओके. अजून कोण? Hello, sir. अजून कोण? Sir, हा स्वप्नील झालंय. वनमारे. आणखी हा, कोण sir. राहिलंय? आणखी कोण राहिलं तर सांगा. जे मला आता दिसतंय त्यांचं मी तर हे केलेलं आहे. ओके. थँक्यू फॉर पेशन्सली हिअरिंग. याचा ask in the next lecture. हॅलो अतुल. हे अतुल, बोल ना भाऊ. ते विचारलं का सराला? कशाचं रे? कॉल करतो तुला, कॉल करतो एक मिनिट. सांग की आता इथं कॉल करता परत रेकॉर्डिंग मोडवर आहे. असू दे की. अरे सर झाले लेफ्ट, काय तू पण टेन्शन घेतो बघ. झालं रेकॉर्ड. आपण कुठे हे करणार आहे? आपण कुठे अँटिटी हे करणार आहे? बॉम्ब उडवणार आहे? सांग काय झालं? अरे सोड.